Hello and welcome back to my channel. I'm dressed in a medieval costume which I bought several years ago because yesterday and today, 13th and 14th of September, are Dante's septcentennial 700th death anniversary. Now the reason there's people aren't quite sure which of the two dates he actually passed on is because it was reportedly very late at night and people back then didn't really keep exact death certificates to the minute and hour like they're required to do nowadays. I like to think he passed during the veil between the worlds when the one day was changing places with the other. So like the simultaneous beginning and end, every new beginning comes from some other beginning's end. And first I'd like to read what I wrote on my blog yesterday about the occasion. 700 years ago today, very near the end of the day, on 13th September, 1321, Dante degli Alighieri, one of the deepest souls, greatest minds, and greatest writers the human species has ever produced, drew his final breath in Ravenna, Italy. He was 56 years old and was felled by a mosquito who infected him with quartan fever on his way home from a diplomatic mission. Had he returned by ship instead of on horseback, he might have avoided getting bitten by that lethal creature in the swampy marshes. As I said in my review of the 1911 film L'Inferno, and by the way, if you're not aware of it, this was Italy's very first feature film, quite successful and popular all over the world, and also one of the world's first true feature films. It's still in print. You can find it on YouTube, and I believe it's also been released on DVD. It's very true to the book and was strongly based on the famous woodcut illustrations by Gustave Doré, which I do have in one of my translations by Longfellow. It's hard to put into words just how very, very much Dante means to me, how much I love and admire him. He represents the best the human race is capable of, a beautiful antidote against all the evil, ignorance, and cruelty that exists. No matter how far we might fall, how badly we're lost, there's always hope of finding our way back. What more can I say about one of my literary idols, whom I've already written so much about this year, and still have a few more posts yet to write about? A few well-chosen words from the heart often mean more than thousands of words belaboring the point. Some people cynically, pessimistically, beg for a meteor or asteroid to strike planet Earth and end everything already, but we shouldn't lose hope for the future of humanity. If we can produce someone like Dante, and many more people endowed with the same creative, intellectual, and spiritual potential, our species will be just fine as long as world there is. And remember, despite how a lot of people only read the first third of his magnum opus, Dante didn't want readers to stay in hell or end on a low, sad, hopeless note. He and Virgil see stars when they emerge from the abyss, and soon begin the climb up Mount Purgatory. Dante wanted to take his readers, both present and future, into the very heights of paradise with him and experience his intense spiritual journey that culminates when he sees the light of God, and with it the perfect union of all realities. To the high force imagination now failed, but like to a wheel whose circling nothing jars, already on my desire and will prevailed, the love that moves the sun and the other stars. I should like to recite Canto I of Inferno in the original medieval Italian, which I began memorizing this March, as I mentioned previously. I only originally wanted to learn the first 12 lines and then upped it to 21, and then decided why just stop when I'm barely through and just a drop in the bucket, learn the whole thing already. And I finished on the 9th of July. And if I make any pronunciation mistakes, obviously it's because Italian is not my first language. I only have to date studied one formal year of Italian, and also my Italian teacher, though she was wonderful, she was also Sicilian, so it's possible I picked up a Sicilian accent from her instead of like modern, proper, standard Italian pronunciation about some things. And also I studied Spanish for 7 years, and because there are a lot of cognates in Spanish and Italian, some of them are produced slightly differently. Like, for example, the Spanish word for help me is aiutami. In Italian, it's aiutami, and so I had to train my brain to not say it the way I was used to. And that, for example, it's also has a lot of cognates with French. The French word to think is pensier, and Italian it's pensier. So that was also something else I had to learn to say the proper Italian way. So again, any pronunciation mistakes are mine, and hopefully I'll do a proper job. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura.
tante amare che poco e più morte, ma per tratar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vos scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era piendi sono a quel punto, che la brace vi abbandonai. Ma poi che fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle, che m'aveva di paura il cuore compunto. Guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altri per ogni cale. Allora fu la paura un poco quieta, che nel lago del cor m'era dorata, la notte che passai con tanta pietà. E come quei che con lena affinata, uscito fuor del palago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio ch'ancora fuggiva, si volse al retro a rimirar lo passo, che non lascio gia mai persona viva. Poi che i possato un poco il corpo lasso, riprese via per la piaggia deserta, sicché il piede fermo sempre era il più basso, ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto. Tempera del principio del mattino, il sol montava in su con quelle stelle, caran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì che bene sperar mera cagione, di quella fiera alla gaeta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non si che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone, questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'are ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molta gente fece a viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura crescia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volontieri acquista, e giugni il tempo che per lo face, che in tutte suoi pensier piange e s'attrista. Tal mi fece la bestia senza pace, che, venendomi incontro, a poco, mi ripigneva là dove il saltace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, che per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu si, od omo certo? Risposimi, non omo gia fui, e li miei parenti furono lombardi, mantuani per patria ambedue, nacqui sub Iulio, che ancor fosse tardi, e visi a Roma sotto il buono Augusto. Nel tempo delle dei falsi e bugiardi, poeta fui, e cantai di quel giusto, figliol d'Anchisi che venne di Troia, poiché il superbo il leon fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non salì della tosa monte, che principio occasion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spande di parlarsi largo fiume, rispose lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lumi, vagliami il lungo studio e grande amore che m'ha fatto cercare il tuo volume. Tu sei il mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che la mi fa tremare le veni e i polsi. A te convien tenere alto viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuol campar da sto loco selvaggio. Che questa bestia per la qual tu gridi non lascia altri passar per la sua via, ma tanto l'on patisce che l'uccide, e la natura si malvagia e ria, che non empia la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora infin che il veltro verrà, che la farà ricondoglia. Questi non ciberà terra né pelcio, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, regalo eterno in missa di frute. Questa la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno. La onde invidia prima di partila, onde io per la tua mi penso di scerno, che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarotti di qui per loco eterno, ove uderai le disperati strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida, e vedrai color che son contenti nel fuoco perché sperando venire, quando che sia alle beate gente, alle poi quai se tu vorrai salire, anima fia a ciò più degna, con lei ti lascerò nel mio partire.
che quello imperador che lasso regna, perché fu rebellanti alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutti parti impera e quivi regi, quivi alla sua città è l'alto seggio. Oh, felice colui quivi eleggi. E io a lui, poeta io ti richeggio, per quello Dio che tu non conoscesti, accio ch'io fugo questo male e peggi, che tu mi mani là devor dicesti, sicchia veggi alla porta di San Pietro, e clor cui tu fai con tanto mesti. Allorse mosse, io le tenni dietro. I hope that was satisfactory enough. I previously shot this twice, but unfortunately got a bit of stage fright and stumbled on some words I know in my sleep by now, because, being on camera, I'm still unfamiliar with that. Hopefully my next vlog next week will be about one of the most important special books of my life, which was written in ancient China. So see you guys then. Bye.